Thank you. Thanks everyone for joining. How are you all today? Fine. Fine, fine. Thank you. Thanks much for your precious time. And today we'll be discussing about present continuous tense. All right. So far in the past weeks, we have discussed about simple present, simple past, and simple future. So today we'll be looking into present continuous tense. In the same way, in the upcoming weeks, we'll discuss about past continuous, future continuous, and so on. All right. And the same format. There are three different types of sentences, right? Affirmative, negative, and interrogative. அதாவது பாசிட்டிவா ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்றது, நெகட்டிவா அதே விஷயத்த சொல்றது, அப்புறம் கேள்வியா அந்த சென்டென்ஸை கேட்பது. சரியா? இன்னைக்கு who wants to go first? You can say any example, whatever that comes into your mind, even if you have prepared something or if you have come unprepared. Okay, if you want me to tell an example. Okay, Mr. Uday Kumar has raised his hand. Yes, sir. Please go ahead. Yes. Uh, at present, I am watching English teaching classes, Precisely, yes. and do I are am I watching English teaching class? Yep, that's right. And if you say that in a negative format, how will that turn out to be? Yeah, I am not watching English class now. Yes, that's right. Perfect. Why? Do you? Why am I watching English class now? Oh, yeah, that's also true. When am I watching English class? Yeah, when am I watching? Yes. How am I watching English class? Yep, correct. And yes, that's also. Thank you. Thanks much for sharing. Thank you. Thank you. We'll look into more examples as we go on with the session. For example, you can try to combine two different sentences and make a bigger sentence with present continuous tense. Let's look into that later. All right, next, Mr. Rajendran wants to go next. So let's give him a chance. Yeah, all yours. Please go ahead. Hi, bro. Yes, brother. Uh, he is teaching English class. Okay, he's teaching. Yep, Uh, he is not teaching English class. he's not teaching English class. Yep, Is he teaching English class? எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அந்த வித்தியாசம் தெரியுது இல்லைங்களா? இந்த இஸ் வந்து எங்கே வரும், சப்ஜெக்ட்டுக்கு அப்புறமா இல்லை சப்ஜெக்ட்டுக்கு முன்னாடியா, டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் முன்னாடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணதில் இப்போது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ்லாம் இப்போது கிளியராக புரியுதுங்களா, எங்கெங்கே வந்து எந்தெந்த வேர்ட்ஸ்லாம் இங்கே பயன்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு. இதே மாதிரி do you want to try something else like plural? இது வரைக்கும் நம்ம சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தோம். ப்ளூரல் ட்ரை பண்ணுறீங்களா? Yeah, yes sir, go ahead. Both of you wanted to go. Up to you, whoever wants to go first, you can. Okay, let them go. Let them go. Okay, yeah, brother Rajendran, your turn. Do you want to say something? Yes, bro. They are preparing for exam. They are preparing, yes, Bro, can you that's hear? right. Yep, They are preparing for exam. yep. They are not preparing for exam. They're not preparing, yes, that's Are right. they preparing for exam? Yep, that's good. Good, good. Okay, that's good. So let's go one step ahead. சின்ன சின்ன சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண இல்லையா, இப்போ கொஞ்சம் பெரிய சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண ட்ரை பண்ணலாமா? ஒரே சென்டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ்லே இருக்கட்டும். இன்னும் ஏதாச்சும் ஒரு புதுசான வெக்காபுலரி பயன்படுத்தி ஒரு சென்டென்ஸ் யோசிச்சு பாருங்க. அதுக்குள்ள தீபா மேடம்
ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்கள கேட்டுட்டு I'll come back to the next person. In the meantime, please think about making a bigger sentence. ஓகேங்களா? புதுசா ஏதாச்சும் vocabulary கத்துருப்பீங்க இல்லைங்களா? அதை வச்சு ஃபார்ம் பண்ண முடியுதா பாருங்க. Okay, let's go with Deepa madam. I'm pretty sure you'll be coming up with some sophisticated sentences with all your grammar knowledge. Waiting for that. Please go ahead. Um, Present continuous tense has five different uses. Hmm. First one is actions happening right now. Its main use. Second one is ongoing actions. Sorry to Third one interrupt. is Just a second. Is it just me or others? I can hear a lot of echo. I find it hard to understand what you say. I'm not sure. Is it the same okay. with others or is it just me? Uh, it's okay. Yes, bro. Some echoes from Diba ma'am's side. Okay, okay. Could you please adjust your microphone or headset and try again? Okay, sir. Yeah. Okay. So, I think that's a little better now. okay, sir. Okay. Yeah. Please go ahead. So, okay, sir. Present continuous tense has five different uses. Hmm. So, first one is actions happening right now. Yep. So, main use. Second one is ongoing actions. Yes. Third one is temporary situations. Fourth Hmm. one is repeated annoying actions. Okay. Fifth one is concrete future plans. Hmm. So, first one is actions happening right now. It's the main use. That's the one we use the most sentences. Example sentences. They are watching a football game. Hmm. Yep. They are watching. So, yeah. Second one is Robert is talking back to at the moment. Can you call back? Sorry. Can you call back later? Okay. So Deep. Robert, Robert is calling right now. Can you call back later? Is that what you mean? Robert, yeah. Okay. Can you call back later? So Yes. Robert, right now he is enjoying his time in the bathtub. Hmm. So he is talking bath right now. Okay. So it's a main use actions happening right now. So second one is ongoing actions happening now, but not right now. Hmm. So example sentence is, by the way, I'm writing a book. Okay. Okay. So one of the restaurant, three ladies are here. They are at a coffee shop just chatting. One of the ladies says, by the way, I'm writing a book. Hmm. Is she writing a book right now at the coffee shop? No, she is not. She is just talking about it, but it's an ongoing action in her life. It's happening now, but not right now. Okay. Perfect. I just wanted to highlight one key thing that you just mentioned. When you said Okay. one of the ladies is, that's a good thing. Okay. So, does anyone wonder why do we say one of the ladies is and not one of the Okay. ladies are? So, that's a Okay. good thing to Not the notice. ladies. Okay. So, I'm happy that I'm So, active, I'm doing active listening. so another Yeah, example please go is ahead. I have heard heard you are talking, sorry, taking swimming lessons these days. Okay, I So, heard you are of taking course, swimming lessons. Okay. of course, the person is not taking swimming lessons right now Hmm. because they are at coffee shop, but it is happening in the person's life at the moment, but just not right now. Yes, like a usual Yes, sir. So, occurrence. Yep. yeah. Third one is temporary situations, non-permanent. Example sentences: I'm living in Nagarkoil these days, not sure where I might go next. Okay. So the woman is living in Nagarkoil. You remember simple present.
I will give you, sorry, um, it's simple present also sentence or they live in um, Nagarkoil. Hmm. So this is a permanent situations. In this, but temporary situation is called a present continuous tense. So in this case, this woman saying, "I am living in Nagarkoil these days," but she knows that is not forever. She is gonna make a move sometime soon. Okay, got it. So another example is he is working at a fast food joint until he graduates. Okay. He is working in a He is fast food working at a restaurant. Okay. fast food restaurant, a joint until He he graduates. graduates. Okay, yeah, that makes So sense. he is working at a fast food restaurant, but only until he gets his degree. As soon as he is graduate from university, he is going to get another jobs. But he knows that he is not going lost a long time. Lasts a long time. Yep. Perfect. So this one is temporary situations. Hmm. Fourth one is repeated annoying actions. Okay. So that one is funny way. Example, he is always complaining about his job. Hmm. So in this case, you could also use a simple present. He always complains about his job. It would also make sense, but we use this one to put some emphasis on the complaining. He is always complaining about his job. Okay, just one quick tip. We can say Mm, we put emphasis, or we can say yeah, we mm, emphasize. yeah. Emphasize. Yeah, We the way we emphasize on use the. the word differs Mm, based on that, whether it's mm, being used as a verb or noun, depending upon the situation. We can say we mm. emphasize. It's an action, right? And then Okay. when you put importance on something, you can say, I'm putting emphasis on that thing. அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, yeah, please continue. Okay. Another example is she is always borrowing my clothes without asking. Okay. So fifth one is concrete future plans. Hmm. So once again, we are using present verb tense to talk about the future. Yep. So example sentence is I am starting my new job next week. Mm. Yep. You see next week here. So maybe you think I'm going to start my new job next week. It would also be okay, but very often people say I'm starting my new job next week. It's more active. Yes, exactly. I think we've discussed about this in the past episode, didn't we? Previous class. In future. Yeah. Yeah, Yes. yeah. Previous Perfect, class. perfect. Okay. Another example is we are flying to Paris the day after tomorrow. It's a concrete plan. It means it will not change, and we are going to Paris the day after tomorrow. Hmm. So Okay. that's Yep. it. That's it. Brilliant. That was, as usual, an exhaustive list of examples, and thanks for that. And yes, Mr. Uday Kumar, sir. Yeah, you wanted to go next. Thank you. எஸ். ஆக்சுவலா அவங்க சொன்ன வந்து அந்த முதல் இதுல வந்து ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஏன்னா அது அது இன்னும் ஈஸியாவே சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த ஃபார் எ டெம்பரரி ஆக்ஷன் விச் மே நாட் பி ஆக்சுவலி ஹேப்பனிங் அட் த டைம் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங். த எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஐ எம் ரீடிங் சேத்தன் பகன்ஸ் புக். Hmm. தட் மீன்ஸ் இந்த வாரத்துல நான் அதை படிச்சுட்டு இருக்கேன். இப்போ நான் படிக்கல. ஆனா இந்த இதை வந்து நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன். என்னுடைய வழக்கமான இதுவா வந்து இதை நாம வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல சொல்லலாம். Yep. I am reading Chetan Bhagan's book Hmm. nowadays. That means I am not reading the at the time when we speaking. Yep, exactly. Yes, that's true. அது ஒண்ணு. இது வந்து நாம வந்து ஹெபிச்சுவல் ஆக்ஷனுக்கு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் பயன்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். பட் Hmm. ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் நாம யூஸ் பண்ணலாம்.
My dog is very silly. He is always running out into the road. Yep, that makes sense. I enjoy That's all. drinking coffee, for example. Yes, yes, yes. Yeah. Thank That's you. all. Thank That's you. all. Thanks for adding more examples into this. Good. So that was a very useful discussion. So who wants to go next? Give it a try. For the people who have joined recently, we are discussing about examples on present continuous tense. And you can see some examples on the screen. You can use those examples and then you can frame your own sentences. சரிங்களா? Ranjani madam, Kritika madam, if you're interested, you can go ahead. Otherwise, if you prefer staying anonymous or if you want to just be a listener, that's absolutely fine. No problem. Okay. So, yeah. All right. So, next task. Shall we try forming a bigger sentence? இது வரைக்கும் ஒரு sentence பேசணும் இல்லையா? For example, I'm watching a movie. இப்போ let's try to form a stretchy sentence with some new vocabularies. இது எதுக்காகன்னா நமக்கு ஒரு sentence form பண்றதுக்கு if we push ourselves to think about new vocabularies, then in the process, during the process, we might find some new words. இல்லாட்டி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து நாம உருவாக்கிக்கிட்டா தான் வந்து we will start thinking. இல்லை நம்ம we will always resort to finding some easier words. So let's push ourselves out of our comfort circle. Okay, someone raised their hand. Sorry, I missed. Who was it? Okay, Miss yeah, Deepa, madam. Sir, I find new words, sir. So can I? Yeah, sure. Please go ahead. Okay, first one. To cram, CRAM, cram. Mm-hmm, To study really hard for an exam in very short period of time. mm-hmm. So example sentence is he is cramming for her history exam. Okay. So you mean to say the synonym, in case I forget this vocabulary next time, may I use I'm rushing or I'm hurrying up preparing for my history exam? Are those are they the synonyms for the word you said? No, sir. So It's to okay. cram, To mm, to cram is like to pushing yourself to study, to hurry up, rushing towards something. Is it? to study really hard for an exam Okay. in a very short period of time. Okay, So got that it. was Okay, got okay, it. sir. Thank you, Perfect. sir. Yeah. Good, good. Thank you. So, yep, just like that, let's add some new vocabularies. It doesn't need to be something complicated. You can you can use this word complicated. Yes, sir. Over to you. I think you are on mute. Apologies. Yeah. When I visited Snake Park, snakes were crawling there. That becomes past continuous, isn't it? Yes. Okay, okay. That's okay. I mean, Ha- that's absolutely fine. I just wanted to highlight the objective here. okay. Yep. Whenever I visit a snake park, snakes are crawling. Crawling here and there. Yeah, that's absolutely fine. Good. Thank you, sir. Thank you. And who wants to go next? Looks like we've got plenty of time left, more than 50% of the time that we've allocated. So, do you think we can proceed with the next tense, past continuous, or are we rushing too much? Can we take it slow? No, Uh, here, hmm, yes, sir. Here some words are there which we should not use in the continuous form. mhm. What are they? Yes. Just curious. The word have means possesses.
we use it for possessiveness. We should not say that I am having a car. Exactly. Yeah, that's brilliant. At Yes. the same time, if we eat something, we can say, at present, I am having my food. Hmm. Yes, that's right. The two difference there. When we say the possessiveness, we should not use continuous tense. Yep. When we possess something, which means when we have something, it's a very Yeah. common thing. Sorry, yeah. Have, own, possess, belong to, contain, consist, like that. Exactly. Yes. Thanks for bringing it up because it's a usual mistake that we often notice while many people talk. People might be saying something like, um, for example, I'm having a pen, I'm having a cell phone. Yeah. So um, it's actually unnecessary. We don't have to say that. You can just say, I have a pen, I've got a pen. And Um, not only that, I am knowing him. I am knowing him oh is yeah, not used. Yes, it should not be used. Knowing. exactly. Yeah. Probably that might be because of this factor called MTI, mother tongue influence, because Yeah. people tend to translate the sentence, because that's what happens when we think something in our mind and then we literally translate the whole sentence into English. That might be possible. Yes. For example, even this sentence, I may be going out of context, but I just wanted to add this as an example. When someone says, or when someone asks, "What's your good name?" It Yes. doesn't Yes. it Yes. doesn't exist when you go elsewhere other than our land, our like country. When we go somewhere else, and when you ask someone, "What's your good name?" and that'll Hmm. be surprising for them. Yeah, just wanted to add this point. Um, okay, yeah. Do you want to go ahead with more examples? If yes, someone wants to speak, let them go. Okay, sure. Who else wants to go? Some. It doesn't have to be a complicated word. You can just add some simple vocabularies and make your sentence bigger. Yes, Deepa madam. So having வந்து usage of having இருக்கிறதுனால அப்படின்ற அர்த்தத்துல சொல்லுவாங்க. Having a car, I can travel anywhere during rainy season. Yep. Having a So car enables you. Yep. having a big house, we can all stay together. Having a big house makes us all stay together. Just a quick We can. enhancement. Yep. Having a lot of cash or money in hand, I can buy anything I like. Yes, empowers you. Having more self confidence, I will win this competition. Yep. So, having more knowledge, I replied all the questions. Hmm. Good, good, good. Having true friend like you, I feel proud. Hmm. Yep, that's right. Having more pain in the legs, I am unable to work. You're an example machine. How do you come up with all these examples like spontaneously within a short period of time? So I have Yeah, already. yeah, go ahead, please. Sorry to interrupt. Sorry. Okay. Having a loving family, we are blessed. Hmm. So having exam next week, I am unable to go on tour. Yep, yep. So having bike, I will quick. Oh, sorry, what was the last example? I kind of missed it. Sorry, sir. Having bike, Having a bike, I yep. will quick to another place. Okay, oh, okay. So having a bike, Having a I will be bike, quick. I will Okay, quick. okay, okay. Got it, got it. Okay. Thank you. Thanks much for that. Uday Kumar sir, Ninga. Yes, we are talking about the present continuous tense, but uh, she is talking about gerund. She used everything is gerund. Not a This is present continuous tense. no. If you use present continuous tense,
use auxiliary verb also. Yeah, yes, sir. Auxiliary verb having is not a verb. It's a eating also having. I'm eating food, so I'm eating dinner. So having use பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். Having a house means um, uh, வீடு அதாவது என்ன வீடு இருந்தால் ஆமா அதுதான் வெர்பா யூஸ் பண்ணலாங்க சார். இல்ல அதாவது ஜெரோண்டுன்னு யூஸ் பண்ணும்போது அது வந்து நவுனோட இடத்த தான் அது பிடிக்கும். யா எஸ் சார். நவுனை தான் வச்சு சொல்லியிருக்கேன். அது நவுனோட இடத்த பிடிக்கும். பட் இது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல வராது. ஆமாங்க சார். கண்டினியூஸ் டென்ஸ் கிடையாது. நீங்க ஹேவிங் சொன்னதுனால நான் சொன்னேன். இல்ல அது ஹேவிங் அது அப்புறம் ஜெரோண்டு சொல்லும்போது அதை இது பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டி மற்றவங்களுக்கு அது வந்து புரியாம போயிடும். அதனால நம்ம ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் சொல்லும் போது நாம என்னென்ன இதுல இப்ப நீங்க இதெல்லாம் சொன்னது கரெக்ட், அதுல ஓகே. ஆனா ஜெரோண்டு யூஸ் பண்ணும்போது இவங்க கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும். ஹேவிங் ஃபினிஷ்டு மை ஒர்க் ஐ வென்ட் டு சினிமா சொல்லலாம். அது வந்து ஜெரண்ட்ல வரும். I'm having biryani, I'm having dinner, so Yes. I'm having milkshake. So drinking also means having. So I'm having milkshake, I'm having bath. So ஐம் சொல்றீங்க முன்னாடி ஐம் வருது இல்லையா, ஆக்சிலரி verb வருது இல்லையா, yes sir. அப்போ வந்து அது கண்டினியூஸ் டென்ஸ். Yes sir. I'm having happiness. ஹேவிங் பிரியாணி இஸ் எ வண்டர்ஃபுல் மெமரி அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னா பிரியாணி சாப்பிடுவது அப்படின்றதுல வந்துடும். பிரியாணி சாப்பிடுவது, ஸ்விம்மிங் இஸ் குட் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னா நீந்துவது அப்படின்றதுல வந்துடும். ஐ ஆம் ஸ்விம்மிங் நான் நீந்தி கொண்டு இருக்கிறேன்னு அர்த்தம். அது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல வந்துடும். பட் ஸ்விம்மிங் இஸ் எ குட் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னா நீந்துவது சிறந்த உடற்பயிற்சி அப்படின்னா நீந்துவது அப்படின்றது அந்த இடத்துல நவுனுக்கு அதாவது வெர்ப யூஸ் பண்ணா ஜெருண்டா யூஸ் பண்ணும்போது அது அர்த்தம் வரும். Yes sir. Okay. Thank you. Thanks for clarifying. So this is the whole benefit of having this conversation, right? Because it's a mutual learning. When we the main intention is we are able to form our sentences, which is very good. Just a value-added information for others. In case you are wondering what they are talking about, Jaren, we can dedicate an episode to discuss on that specific topic. So it's good to know. And I truly appreciate Deepa Madam and Uday Kumar sir for this wonderful conversation because you bring out your best from both of you. And I can see that we are utilizing this platform very well. First of all, we're all overcoming our challenges, pushing ourselves out of our comfort circle to speak out, right? So we are achieving that, and as a value added or a bonus, we're also learning new things. Though the main objective for the day is about present continuous tense, we are learning a lot of other information as well, which is truly remarkable. Thank you. Thanks for that. And yeah, மற்றவங்களுக்கு பெரிய சென்டென்ஸ் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, just to show your participation, I truly encourage you to come up and speak something. ஒரு 3 வார்த்தையில் ஒரு சென்டென்ஸ், ஒரு சின்ன சென்டென்ஸோ இல்லை அதுவும் சேலஞ்சு இருந்துச்சுன்னா இந்த 2 வார்த்தை ஐ ஆம் வாட்சிங், ஐ ஆம் அதுவும் 3 ஆயிடுதா, ஓகே, லைக் ஹீ ஸ்விம்மிங், ஷீ இஸ் ஈட்டிங், அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன சென்டென்ஸும் நீங்கள் சொல்ல முற்படலாம். ஏன்னா இந்த லேர்னிங் இப்போ நாங்கள் பேசுகிறத பார்த்து கற்றுக்கிறது வந்து there are millions of channels out there from which you can keep learning. But I'm not aware, I'm not personally aware of any such channels that provides a platform for you to practice speaking with others. There may be, but I'm just not aware. So you can make use of this platform and overcome your fear, overcome your shyness, just start speaking. Okay, and again, I'm not pushing you, it's a kind of advice or suggestion, whichever way you want to take it as. All good? Okay, so does anyone else want to go with more examples? Yes, brother Rajendran. He is riding bicycle.
Yep, true. Uh, That falls into this uh, category. Yep. uh, when they are waiting for bus, uh, It's okay. It's okay. Take your time to think. When they are waiting for bus, they started eating popcorn. Something like that. You can come up with some random sentences. அந்த நேரத்துக்கு எது தோணுதோ, you can just add it to the sentence. Sudhakar sir is smiling. It makes me happy. Yeah, bro. While they were waiting for the bus. அதுவா சொன்னீங்க? When they were waiting for the bus. சொன்னீங்க? uh, he is riding bus when they are waiting for bus. You mean she's riding a bicycle while they were waiting for the bus? Yes, bro. Okay, okay. Then சடனா யோசிக்கிறப்போ வர மாட்டேங்குது ப்ரோ. அதுதான் இது இந்த செஷனோட இன்டென்ஷனே இல்லையா? டு புஷ் யுவர் செல்ஃப். ஏன்னா வந்து இன்னொரு எபிசோடில் அது போஸ்ட் பண்ணிட்டனா இல்லையான்னு தெரியல இன்னும். அதாவது இப்போ நம்ம 2 பேர் பேசுறோம்னு வச்சுங்களேன். இப்போ இல்லை உங்கள் நண்பர்கள் கிட்ட பேசும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஃபால் பேக் ஆப்ஷன் இருக்கு. அதாவது ஒரு ஃபால் பேக் குஷன்னு சொல்லுவாங்க. நமக்கு வந்து ரிஸ்க் எடுத்துட்டு இருக்கோம். திடீர்னு நம்ம அதில் ஒரு தடங்கல் வரும்போது நமக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட் ஆப்ஷன் இருக்கும். அது மாதிரி இப்போ நம்ம இங்கிலீஷில் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது பிளாக் அவுட் ஆகும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா வில் ஸ்விட்ச் ஓவர் டு அவர் மதர் டங். ஆனால் இதுவே நீங்கள் ஒரு வேற யாராச்சும் ஒரு டூரிஸ்ட் வராங்கன்னு வச்சுங்களேன் நம்ம ஊருக்கு, ஒரு ஃபாரினர் வராருன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்க கிட்ட பேசும்போது யூ வில் புஷ் யுவர் செல்ஃப் டு ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ். பிகாஸ் ஈவன் இஃப் யூ ஃபால் பேக் டு த லாங்குவேஜ் ஆஃப் யோர் ப்ரிஃபரன்ஸ், தி அதர் பார்ட்டி வில் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து நம்மளை நாமே ஈடுபடுத்திக்கும் போது தான் வந்து வில் கெட் அவுட் ஆஃப் அவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன். நான் சொன்ன மாதிரி. ஸோ வில் ஸ்ட்ரெயின் ஆர் வில் ட்ரெயின் அவர் பிரெயின் டு கீப் கோயிங். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரும்போது, அந்த தடங்கள் வரும்போது we should not give up. உடனே நம்ம வந்து நம்மளோட லாங்குவேஜ் ஆஃப் ப்ரெஃபரன்ஸில் பேச ஆரம்பிக்கிறத விட keep pushing yourself. Okay, if you don't want to continue with the same sentence, what you can say is, okay, Sudhakar, let me think about something else. Okay, I want to take some time to think about or to come up with some other example. இந்த மாதிரி ஃபில்லர்ஸ்லாம் பயன்படுத்தி நீங்கள் அந்த கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ணலாம் நீங்கள் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போதே. ஓகேங்களா? கிருத்திகா மேடம். ஓகே ப்ரோ. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. குட் எஃபர்ட். கிருத்திகா மேடம். Hi, Hello madam. today I joined late. That's okay, no problem at all. It's not a school and it's not a course that you've enrolled. It's always open and you're free to join anytime you want. You're free to leave anytime you want. Okay. Yep. I mean, I'm not asking you to leave. Sorry, don't interpret the other way. I'm just saying, for example. I am staying at my friend's house when my parents are not in town. Mhm. Yep. Brilliant. You've made a perfect effort for creating a longer sentence, a stretchy sentence. When I feel thirsty, this is present tense, simple present tense. I drink water. That's okay. While I'm thirsty, while I'm feeling thirsty, அப்படின்னு சொல்லலாமா? இல்ல, I'm feeling thirsty now. I want to drink water. Mm, அவ்வளவுதான், simple. okay. It's okay as long as you are comfortable making sentence, that's fine. ஏன்னா ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம யோசிச்சு யோசிச்சு வந்து இந்த சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண மாட்டோம். இப்போ நான் வந்து பேசும்போது நான் வந்து எந்த டென்ஸ் பயன்படுத்துறேன், இந்த இடத்துல வந்து நான் ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் பயன்படுத்தணுமா அப்படின்னு வராது. அது ஒரு நேச்சுரல் ஃப்ளோவாகவே வரும். இப்போ நம்ம இந்த ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங் பண்ணுறது, ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த கிராமட்டிக்கல் டேர்ம்ஸை வந்து நாம் ஹைலைட் பண்ணி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். ஒன்ஸ் யூ ஆர் ஃபெமிலியர், it will come as a natural flow to you. You don't have to think about all these tenses and
subject, noun, adjective, whatever you call them. So the ம் language will come to you automatically. ஏன்னா தமிழ்ல பேசும்போது நம்ம இந்த இலக்கணத்தெல்லாம் யோசிச்சு யோசிச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்க மாட்டோம் இல்லையா? Once we are fluent, it will just come out of you naturally. Okay, so I still appreciate your effort of making the sentence. That's what uh, is important. Okay, yeah, ஓகே. please continue. I want to improve my English speaking skills, so daily I am spending time from half an hour to 1 hour. Perfect. That makes sense. Good effort. What else can you come up with? Uday Kumar sir has raised his hand. Do you want me to move on with him, or are you still thinking, Kritika madam? இல்ல He சார், he ஒரே ஒரு will ரிக்வஸ்ட், continue. ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் எல்லாருக்குமே சொல்றேன். இங்க சொல்லுங்க சார். வந்திருக்கோம் அத்தனை பேரும் அட்லீஸ்ட் சென்டென்ஸாவது பேசுங்க. ஏன்னா பேசாம இருந்துட்டீங்க, கத்துக்கவே முடியாது. நான் பேசாமையே இருந்ததுனால தான் 40 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இங்க உட்காந்துருக்கேன். தயவு செய்து பேசுங்க. அருமையான பிளாட்ஃபார்ம் இது. சார் நம்ம குடுத்திருக்காரு. அவருடைய அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் அந்த அந்த டாக் இருக்கு இல்லைங்களா? அத நாம அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அதனால தயவு செய்து எல்லாருமே பேசுங்க. அதான் என்னுடைய ரிக்வெஸ்ட். தேங்க் யூ. Thank you. Thanks for Thank that, you, sir. sir. சார் ஒரு கான்வர்சேஷன் மாரி போச்சுன்னா நல்லாருக்கும் சார். ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ் சொல்றத விட. கண்டிப்பா. அது ஏன் நான் ஒரு லேட்டர் ஸ்டேஜ்க்கு பிளான் பண்ணியிருந்தேன்னு சொன்னா, முதல்ல இந்த ஃபவுண்டேஷன் நம்ம ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா, இப்போ நம்ம இங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்றவங்க மட்டும் இல்லாம, பல பேர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்களுக்கும் இந்த ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்கா ஆனதுக்கு அப்புறமா, நாம இந்த கான்வர்சேஷன் பண்ணா ஹெல்ப்ஃபுல்லா. அதுவும் இல்லாம, ஐ டோன்ட் வான்ட் டு வெயிட் until we complete all these tenses and all these stuffs. I've also started a new initiative. I think I've posted something in the community tab asking for some face to face interview or podcast kind of thing. ம். ம். இப்போ இந்த குரூப் டிஸ்கஷன் பேசிக் லேர்னர்ஸ்க்கு எல்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, எனக்கு எழுதுறதுக்கு நல்லா வருது, ஆனா பேசும்போது வரமாட்டேங்குதுன்னு நினைக்கிறாங்க. ஆஃபன் ம். டைம்ஸ் இட் குட் பி a செல்ஃப் டிசெப்ஷன். ஏன்னா நாம we might overlook our mistakes. We might ம். think that we are fluent, but when we talk or when we engage in some conversation with some stranger, and then we realize that we wouldn't be able to form sentences clearly and spontaneously. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கிட்டோம்னா, யார்கிட்ட வேணாலும் எந்த சுச்சுவேஷனில் வேணாலும், இப்போ உங்களுக்கு இம்ப்ராம்ப்டு ஸ்பீச்சுக்கு கூப்பிடுறாங்கன்னு வச்சுங்களேன், உங்கள் ஆஃபீஸ் மீட்டிங்கில் இல்லை காலேஜ் செமினாரில் அந்த மாதிரி திடீர்னு கூப்பிட்டாலும் அதை பற்றி நம்ம ம். ஒரு நிமிஷம் 2 நிமிஷமாச்சும் பேச முடியும், இந்த ஃபவுண்டேஷன் சரியாக இருந்தால். ஸோ அதுக்காக தான் இது. அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட், கம்மிங் பேக் டு யர் கொஷின், நீங்கள் இந்த கான்வர்சேஷன் இன்னும் இந்த கிராமர் இந்த டென்சஸ்லாம் கவர் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த குரூப் டிஸ்கஷன்லேயே நம்ம கான்வர்சேஷன் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா? அதுக்கு ம். முன்னாடி இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட், ஐம் பிளானிங் டு ஹோஸ்ட் ஒன் ஆன் ஒன் செஷன் sometime ஓகே. whenever you have some availability. It's just me and someone else having some ஓகே. face-to-face conversation. It could be something basic, for example, how you've started your English learning journey, or what do you advise, where do you think we should start English learning? அந்த மாதிரி இல்ல, it could be any general topic of your interest. இப்போ உங்களுக்கு ம். கிரிக்கெட் ஃபேவரட் ஸ்போர்ட் அப்படின்னா அதை பற்றி பேசலாம். அது ஒரு கேள்வி பதில் மாதிரி. ஸோ அது ஓகே. ஒன் ஆன் ஒன் செஷன் மாதிரி, அது நம்ம அப்புறம் பிளான் பண்ணுவோம். மேபி ஃப்ரம் ஜனவரி. ஓகே. மேபிக்கு பதிலாக பெராப்ஸ் பயன்படுத்தலாம். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு சே தட் பெராப்ஸ் ஃப்ரம் ஜனவரி. ஓகே. Okay, so definitely it's in the pipeline and it'll be implemented in future. ம். Okay, thank you. We are visiting our grandparents next week. Yeah, we are visiting next week னு வரும்போது it falls in the future, won't it? Yeah. That's okay. That's okay. No problem at all. As long as we keep creating new sentences, I'm absolutely fine. And try to fall back to the objective once a while, ம். every now and then. Okay. Yeah. While you're thinking about some new sentence, let's ask what Mr. Uday Kumar has to say. Yes, sir.
இல்ல அதை இப்படி சொல்லியிருக்கான், ஐ am going to visit my grandpa house next week அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, just a quick I'm question going for to you, visit. sir. ஆ, When we say I'm going to my grandparents' house, if I end the yes, sentence like I'm going to my grandparents' house now, it could be a present continuous tense, right? So when we say I'm going to my grandparents' house next week, which ஆ, means we're talking about something which is going to happen in the future. future, yes, yes. So We can use present continuous tense for future action also yeah, in this kind of in this kind of sentences. yep, exactly. Thank you. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, நமக்கு வந்து இது ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணிட்டேன். நான் மூட்டை முடிச்செல்லாம் கட்டி வச்சுட்டேன் போறதுக்கு அப்படின்னு ரெடியா இருக்கிறேன் அப்படின்றது அர்த்தம் தான் இந்த இதுல வரும். Yep, yep. Deepa madam சொன்ன மாதிரி something அதேதான், அதேதான். which is going to happen for sure. Yep. Yeah, Thank you. Thank you, sir. concrete. Yes. Thank you. Kritika madam, do you want to resume talking? Rajendran bro, I'll come to you in a second. Let's just wait for Kritika madam to finish and then we'll move on with Yes. yep. Children are playing less outside nowadays. Children. We don't say children's, it's children. Children Okay. are playing lesser outside nowadays. It's like comparing something with past maybe. Lesser the மாதிரி சொல்லணும் இல்லையா? So we can still say it's not a huge deal. You can still say children are playing less outside nowadays, less outdoor nowadays. Hmm. அப்படின்னு சொல்லலாம். Just a quick notice to everyone. We've just got 15 minutes and this application will abruptly end after 15 minutes. So just wanted to let you know in case someone wants to go next, please hurry. Yes, madam. Rajendra. Okay. Yeah, bro. Your turn. Yeah, bro. I prepare one sentence. While we are discussing about a present continuous tense. I am struggling to make sentence. Yep. You improvised. It's called improvising, like making use of the present situation. You have come up with a new sentence. Good, good. That's Thank you, good. bro. You can Thank you, say, bro. well, while we are practicing speaking, I came up with this example. அந்த மாதிரி. Yep. Okay, okay, perfect. All good? Anyone else got anything to share? Okay, I take it as a no. Looks like everyone's been very quiet. Yes, sir. That could be our conclusion. Yeah. No. Yeah. ஆமா. ஒன் ஆன் ஒன் செஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் வந்து பேசக்கூடிய வாய்ப்பு நெறைய பேரு இப்ப பேசாமயே இருக்காங்க. அதனால அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு குடுக்குற மாரி நம்ம வந்து ஒரு சென்டன்ஸ நீங்க சொல்லிட்டு, அந்த சென்டன்ஸ வச்சு பிரசன்ட் கன்டினியூஸோ இல்ல சிம்பிள் பிரசன்ட் அதுல வந்து ஒரு சென்டன்ஸ ஃபார்ம் பண்ண சொல்லலாம். எல்லாரும் அவங்கவங்க ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு வேர்ட் சொன்னதுக்கு பிறகு அந்த வேர்ட வச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண சொல்லலாம். அப்போ வந்து அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அப்போ அடுத்தடுத்து பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருக்கும் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே. Yeah, true, exactly. So how many participants have we got? I think we've let everyone speak up except one participant, I believe. அதுதான் என்னோட objective என்னன்னா I didn't want to force anyone. ஏன்னா it could be the first participation, right? It could be the very first participation in their இல்ல நான் கூட அப்படிதான் இருந்தேன். okay. பட் பேச ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் ஈஸியா வந்தது. இதே இதே பிரச்சனை எல்லாருக்கும் இருக்கும்னு எனக்கும் தெரியுது. அதனால அவங்கள வந்து ஜஸ்ட் அது தப்பா இருந்தாலும் பேசட்டும். இது தப்பே கிடையாது. இதுல இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து நாம வந்து லேர்ன் ஃப்ரம் த மிஸ்டேக்ஸ் தான். அதனால நாம பேச எல்லாரும் வாய் விட்டு அவங்களுடைய குரல் அவங்களுக்கு கேட்க ஆரம்பிச்சாதான் அவங்க இங்கிலீஷ பேச முடியும் சார். Exactly, that's true. ஏன்னா it's a true thing. ஏன்னா நான்
இதுக்கு முன்னாடி, even now, I do some travel vlogging. I ride a lot. I ride my motorcycle a lot. And then when I started talking in front of camera, I felt awkward. I was like, what the hell am Yeah, I doing? I mean, this is not me. And then when I kept talking, I overcame. yeah. So, yeah, that's a good thing. But again, I don't want to enforce this as a rule in our platform. And again, it's open up to them. Let me give an example. And let's say if you're really comfortable, go ahead. Or if you want to take some time and you want to open up next time, you're more than welcome to do so. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், ஓகே வாக் இதே வச்சுக்கோமே. இன்னும் இந்த செஷனில் யாராச்சும் பேசாமல் இருந்தீங்கன்னா, ஒரு வேளை வாய்ப்பு கிடைக்காட்டி இல்லை தயக்கமாக இருந்துச்சுன்னா, வாக் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தி ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் ஏதாச்சும் ஒரு சென்டென்ஸ், ஒரு சின்ன சென்டென்ஸ் வாக் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்தி சொல்ல முடியுதா பாருங்க. உங்களுக்கு பேசுறதுக்கு தயக்கம் இருந்துச்சுன்னா சேட்லேயும் தெரிவிக்கலாம். And don't take too long. We don't have much time left. Hurry up, please. Okay. So, all right, Kritika madam, I see you coming out of Mm. mute. They are going walk around the building. They are going for a walk around the building. Or they are walking around the building. They are அப்படி walking சொல்லலாமா? around. Yeah, correct. Anyone else? Walk is the focus point now. Who wants to go? All right. Let's not give a long pause. Okay, all right. So that should be it. All right. Okay, so anyone else got any questions or suggestions or feedback before we conclude the session? Deepa madam. Yeah, yes, sir. I'm not eating junk food or drinking sugary drinks at work. I'm standing up, I'm standing up and walking around every hour to keep my body active. So yeah, that's about it. Thanks everyone. So we are running out of time and the call might end abruptly anytime. So I don't want to wait till that time. So next session, shall we discuss about past continuous? Are you all okay with that? Yes, sir. Okay, thank you. Or simple, or simple past tense. We've done simple past. Okay. Yes, yes, yes. Yeah, we've completed. All Yes. right. So, and I might host the next session next Sunday because the whole week I'll be traveling. And yeah, tomorrow I'll be driving as well. It's a long drive, 12 hours drive to the next state. So I may not be able to post videos. I'll be scheduling subsequent videos, but again, I'll try to host the next session on Sunday, next Sunday. Okay, all good. Okay. Thank you very much, everyone, for your precious time. Even though I've informed about this session very late, and despite having it on a weekday, I truly appreciate that you made yourselves available. And thank you, everyone. Wishing you all the best. See you all in the next session. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks, Thank everyone. you. Thanks, everyone. Bye bye. Bye, bro. Bye bye.